As the pursuit of household and community resilience has become a key development programming objective, there is a growing need to understand the complex dynamics that determine resilience capacities. From the definition of USAID, resilience is the ability of people, households, communities, countries, and systems to mitigate, adapt to, and recover from shocks and stresses in a manner that reduces chronic vulnerability and facilitates inclusive growth. Frequently, a recurring monitoring system assesses capacity values over time, interpreting changes as resilience indicators. While this method is effective for measurement, understanding the power dynamics that distribute these capacities among households and communities remain a key area for further exploration. আর এই সময় দুর্যোগ এসে তো অ্যাক্সিডেন্ট সবাই সব আমার কাছ থেকে কেড়ে নিল দুর্যোগ এসে তো আমার ঘরের অবস্থাই নাই কোনো কিছুই আমার রইছে না তখন ওরা আমাকে 15 দিনের মতো ওরা আমাকে আমার বাচ্চা কাচ্চারে খাওয়াইছে আরও এক ব্যবসায়ী শুনছে যে আমার বাচ্চা কাচ্চার ফরনে খাফরও নেই ও আইন না কিন্তু আমার বাচ্চা কাচ্চার ফরনে খাফরও দিয়েছে আরও সহযোগিতা করছে মানুষে যে বিদেশি যারা অবস্থান ভালো আছে ক্ষতিগ্রস্ত কম হয়েছে তারা চাল ডাল সব কিছু দিয়ে সাহায্য করছে This study explores how evolving social values, norms, and behavior shape current power dynamics and impact resilience capacities. A study is constructed upon an immersive community research approach that we have labeled Community-Based Ethnography, CBE, which has been implemented for the first time in Bangladesh. To design and implement the CBE approach, our team engaged in an extended learning period for understanding the nature of the research questions, the key analytical concepts, the regional context in which our research occurs, and the step-by-step process of conducting CBE in the communities. জেন্ডার পাওয়ার এবং রেজিলিয়েন্স সম্পর্কিত আমাদের এই গবেষণাটিতে আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজি ছিল যে আমরা গবেষণার যে আমাদের কমিউনিটি ছিল সেখানে থেকে আমরা কাজটি করেছি এবং সেখানকার বিভিন্ন মানুষের সাথে আমরা কথা বলেছি যেমন সেখানকার কিশোরীদের সাথে নারীদের সাথে এবং বয়স্কদের সাথে কথা বলে সেখানকার ইন্টারজেনারেশনাল চেঞ্জটাকে আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি এছাড়াও আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজি ছিল যে আমরা ওই কমিউনিটি থেকেই একজন গবেষককে আমরা নিয়েছিলাম যিনি আমাদের এই গবেষণাটির ডিপ আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাকে বোঝার জন্য সহযোগিতা করেছেন The CBE approach used qualitative methods including interviews, group discussions, and observations, with each method considered a data episode for research purposes. Instead of predefined topics, engagement, we followed a key components map to organize information into specific categories. Field teams engaged with local actors to understand the community's social dynamics and documented 2 decades of changing power dynamics, including gender and disparities. In these 8 communities, there's clear evidence of significant changes in power dynamics. Residents, including women, now have more agency and mobility compared to a generation ago. These shifts have reduced barriers for women entering the workforce and improved access to public safety nets for marginalized groups. In Haur and Chor communities, we have observed changes in both types of power. Power, too, is seen in pursuing new livelihoods, increased participation in public activities, and more involvement in household decision-making. Power over manifests in resource control, like fishing rights, negotiating labor value, and asserting rights. These power shifts impact resilience capacities measured in assessments. নারীরা তেমন ঘরের বাহিরে যাইতে পারতো না আমার বিয়ের পর থেকে দিলেন যে সময় আমি বাহিরে কাজ করি সবাই অনেক সময় হচ্ছে খার বউজার খিতা খিতা চাকরি করে মাইগো দেখো যাইরা দেন আইরা দেন এইরকম কুসংস্কার আছে এখন তারা কম বেশ কিছু সফানো যাইতে পারে নিজের ইচ্ছা অধীন আগে লেখাপড়া ক্ষেত্রে মহিলারা অনেক বাচ্চান্তরে 5ম শ্রেণী পর্যন্ত পাস করাইয়া ছাড়াই দিচ্ছে 8 পর্যন্ত পড়াইয়া ছাড়াই দিচ্ছে এখন অনেক বাচ্চাই আছে
হাই স্কুলও থাকি এসএসসিও পাস করে ইন্টারও পাস করে ডিগ্রি পর্যন্ত পড়ে Women now play a more significant role in household decision-making, and livelihood opportunities have diversified, driven by shifting values and norms. Capacity-building initiatives have opened up employment possibilities, boosted women's agency, and improved access to education and skill training over the past 2 decades. Additionally, inter-community information and resource exchange have grown. নারীরা আগে বিদেশে যাইতো না আগে কম মানুষ বিদেশ যাইতো নারীরা কিন্তু এখন একজনের আগ্রহ দেখি দেখি অন্যজন বিদেশ যাওয়ার খুব করছে তার অভাব অনটন দূর করার দায় পরিবারের আর্থিক অনটন ফিরিয়ে আনার দায় Improved access to public services through NGO initiatives, government policies, tech advancements, and greater awareness of individual rights has expanded national safety programs, benefiting vulnerable groups. Analysis of the study yielded categories of changes in power over. The negotiation of contract terms has benefited the poor and extreme poor. Significant changes of control of productive resources due to improved bargaining positions included the following. Collective action has expanded fishing rights. In both Chor and Howar waters, poor fishers organized as small groups, shomitis, are now able to obtain leases, access that was traditionally monopolized by the elite. These changes have occurred after NGO-influenced group formation and advocacy activities with locally elected political elites. Access to agriculture resources has expanded by reducing equipment concentration among elites, shifting from sharecropping to land renting and promoting an active land market. Also, labor rights have improved through collective bargaining, and the poor and extreme poor have gained heightened access to multi-tiered national safety net program. In these communities, traditional power structures are changing. Elite families still dominate the local authority known as the shalish, which handles community affairs, resolves disputes, and maintains a gatekeeper role. These positions are not elected and often stay within families, passing from father to son. However, poorer families are now bypassing local authorities and directly negotiating with formal institutions at the union and upazila levels for public services and goods. It's important to note that these changes reflect shift in how people relate, perceive themselves and others, and respond to daily pressures and shocks. Power is a dynamic aspect of social interaction, constantly tested and evolving. The analysis of this research documents the changes to marginalized groups that have resulted in trends towards increased agency or power to and reduced constraints and restrictions or power over. But it is acknowledged that these changes are often subtle and represent an erosion of existing power relationships in a community, rather than a fundamental systematic change of the power balance. The elite, wealthy individuals still exercise vast influence and control, while the poor and extreme poor groups still struggle.